Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Candy. Good morning. How are your babies? My babies are fine. Good. Watoto wako wako salama? Salama kabisa. Watoto wa Candy wako salama. Hawa ni watoto wa Candy. Hii ni brooder ya Candy. She's the one taking care of them. Candy, tuambie watoto wako wako na miaka wako na siku ngapi? Hawa watoto wangu wako 1 week 3 days. 1 week 3 days. 1 week 3 days. Hizo ni siku karibu siku 10 Lakini siku ya 10 ndio ya leo. Na sofa unaziona zikiwa namna gani? Ama tupe safari yako kutoka uanze kuzilea zikiwa siku moja. Hao watoto wako sawa, wamechangamka, wako health. Wanaendelea tu kuenjoy maisha. Wako sawa kabisa. Wanaendelea kuenjoy maisha, ndivyo Candy amesema. Wanaendelea kuenjoy maisha. This is the beauty of a healthy, vibrant, strong F1 Commercial Kuroiler. It never disappoints. It never disappoints. So how do we place our babies? Tunawaleta. You can see tulishatoa gunia ile huwa tunaweka mara ya kwanza. Tushaitoa. Yeah. The beauty of raising a vibrant, healthy and strong F1 Commercial Kuroiler. It never disappoints you. Wakulima, when you're looking for Kuroiler, make sure it has to be an F1 Commercial Kuroiler. It never disappoints. Ama Candy, does it disappoint? No. No. Si useme na nguvu bana. No. Ameka no ine. Candy says no. You never get disappointed. So these are our 10 days old F1 Commercial Kuroiler. If you need your day olds, give us a shout out. We will hear you, we will deliver, and we'll give them to you. So in the meantime, enjoy our birds. You can also have them in your own homes. Yes, we thank God for this. F1 Commercial Kuroiler never disappoints. God bless you.